Nityalila Pravishta Om Vishnupad Astotra Sat Shishimat Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Shiksha Gurudev, Nityalila Pravishta Om Vishnupad Astotra Sat Shishimat Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and to all of our self-realized gurus in disciplic succession. В первую очередь, Шамрани Диди предлагает свои поклоны возлюбленному Дикша Гуру, Нитилела Правишту, Вишнупата Штатарашата Шишимат Бхактивиданта с вами Прабхупаде, а также своему Шикша Гуру, Шили Нарайни Госвами Махараджу и всем реализованным душам в нашей ученической преемственности. Okay, so I'm very happy to be with you all. I just have to give a little disclaimer that I'm not used to teaching children, so if I make any mistakes in presentation, please excuse me. Шамрани Диди очень рада быть со всеми нами, но она делает небольшую помарочку, что раньше она не обучала детей, поэтому если какие-то в презентации будут проблемы, то, пожалуйста, извините. So today's class the subject is a history of Vaishnavism. Итак, тема сегодняшнего класса — это история вайшнавизма. The purpose is to inspire us to become attached to our family lineage. Generally, we're attached to material families and ancestors, and that lowers our consciousness. И цель этого занятия, нашего сбора, чтобы у нас развилась привязанность к нашим духовным учителям, к нашей гуру парампаре, потому что обычно мы привязаны к нашим семьям и к нашим предкам в семейной линии. Но мы хотим развить глубокую любовь к нашим гуру также. If we learn about our real family and our real family lineage, then all auspiciousness comes into our life and all obstacles go away. Если мы изучим нашу линию духовной преемственности, то тогда наших духовных учителей, то тогда все благоприятное войдет в нашу жизнь, а неблагоприятное обойдет стороной. Like, who is my father? Who is my uncles? Who is my cousins? Who is my grandfather, great-grandfather, way back? Итак, кто является моим отцом, кто является моим дядюшкой, кто является моим двоюродным братом, дедушкой, прадедушкой и так далее, и вот так вот по пути Господа. So, first of all, we want to know, like my identity, our identity, is that we are Vaishnavas. Vaishnava means devotee of Krishna, devotee of Vishnu, Vaishnava, devotee of Vishnu, and Krishna is the original Vishnu. В первую очередь мы должны осознать свою идентичность, свое положение, что мы являемся, что мы должны быть вайшнавами. То есть кто такой вайшнав? Это преданный Вишну, то есть самого Кришны. So he's our original father of father of father of father. Который и является истинным отцом отцов отцов. And this relationship that we have with all of our lineage is on the basis of the soul.
the body is not real, it's just dust. Dust thou wert, dust thou beast, it says in the Bible. Our real identity is soul. И какие у нас взаимоотношения с нашими духовными учителями? Они основаны на отношениях души к душе. То есть наши тела, они на самом деле абсолютно не важны. Что это такое? Это просто прах, они превратятся в прах. Настоящие отношения, они на уровне души. So, Krishna is the original father of everyone. And here is his picture. And he's teaching Krishna is the first guru, and he's teaching the second guru of the Vaishnava lineage, Lord Brahma. И Кришна, он является изначальным отцом каждого. И также он является первым гуру. И кого он учит следующим? Это Шри Брахму. Вот мы можем видеть на картинке, как он передает знания ему. Brahma has 4 heads, and he creates the different types of ashrams, like brahmachari and grihastha. He creates the sages, he creates the oceans, he creates the planets come from the stem of his lotus. И также он создает все, что нас окружает. Он создает мудрецов, он создает первопричинный океан, и также ашрамы, которые существуют, грихастха ашрам, брахмачари ашрам. Мы можем видеть, что как из его пуповины это вот все происходит. And he was born from the navel lake of Garbhodakshai Vishnu, Krishna's expansion. А он сам был рожден из такого озера, из пуповины Гарбхадакшая Вишну, который также является Кришной. And Vishnu gave him all knowledge, just like we want to get all knowledge of the soul, of the Supreme Soul, and so on. И Вишну, он даровал ему все знание. Также как мы хотим получить знание, то он его уже обрел все знание о душе, о сверхдуше и так далее. And here we have Krishna initiating Brahma to become a Brahmana Vaishnava. How? By playing his flute into his ear. И на этой картине мы видим, как Шри Кришна, он инициирует Брахму, чтобы он стал Брахманой Вайшнавом. Каким образом? Он играет на своей флейте, и этот звук, он проносится в ухо Брахмы. And Brahma, he created out of his heart, he created Narada. Narada is the second in our line of Vaishnava disciplic succession. И из своего сердца он проявляет Нараду. Нарада является вторым учителем в нашей линии духовной преемственности. And as you know, Narada can fly through the space, and he can fly from one planet to another and one universe to another. And without a spaceship, just playing his veena, his instrument, and his clappers, and chanting Hare Krishna. И как вы знаете, что Нарада, он может передвигаться по пространству абсолютно без какого-нибудь средства, только играя на своей вине, он перемещается с одной планеты на другую, перемещается с одной вселенной в другую.
And in this way, traveling, he has millions and millions of Vaishnava disciples. И таким образом, путешествуя, у него появляются миллионы миллионов учеников вайшнавов. And here we have Brahma instructing Narada, who came out of his heart. Narada is eternal, but by past times, he emanated from the heart of Brahma, and Brahma is teaching him the knowledge of how to be a Vaishnava, devotee of Krishna. И здесь на этой картине, которую показала Шиварадинди, мы видим, как Шри Брахма, он наставляет Нараду. Нарада, он проявлен из сердца Брахмы, но это все такая лила. На самом деле Нарада — это вечный спутник, но в данной лиле он получает знания о том, кто такой Кришна и как служить ему, как быть его преданным. And then Narada, in turn, because this knowledge of Vaishnavism has been passed down from teacher to student, teacher to student. И это учение вайшнавизма, оно передается от гуру к ученику, от учителя к ученику. И Нарада, в свою очередь, также передает его. And Narada passed this knowledge of the soul and the Supreme Soul to his disciple Vyasadeva. И это знание о душе и сверхдуше Нарада передал своему ученику Вьясадеву. And Vyasadeva is already the literary incarnation of Krishna for writing all the Vedic literatures, ancient Vedic literatures, which are the cause of all knowledge. Вьясадев, он является также буквально реинкарнацией Шри Кришны, который пришел в этот мир для того, чтобы написать ведическую литературу, то есть записать все эти лилы. But just to teach us the importance of having a bona fide guru, they did this pastime of teaching. И эта лила, то есть ученичество, она чему нас учит? О том, что необходимо принять прибежище у истинного гуру. And then Vyasadeva taught his son Sukadeva Goswami, who's originally Radharani's parrot in Goloka Vrindavan. И затем Вьясадев, он передает свои знания Шукадеву Госвами, своему сыну, который является на Галоке Вриндаваном самим попугайчиком Радхарани. So one day, Radharani was playing with her parrot, and she told the parrot to chant Krishna, Krishna. Однажды Шримати Радхарани играла со своим попугайчиком и сказала ему повторять имя Кришны. And she was loving her parrot and feeding her parrot, who was sitting in her hand. She was feeding him milk mixed with rice and pomegranates. И она очень любила своего попугайчика и кормила его на своих руках рисом, смешанным с молоком и зернышками граната. So parrots, being birds, they're very restless. So this Sukha parrot flew over to Krishna's garden. И попугайчики — это очень беспокойные птицы. И Шука в виде попугайчика Радхарани, он прилетел к Шри Кришне. And Krishna was playing with the parrot on his own hand. И Кришна своими собственными руками также играл с попугайчиком. And he loved the parrot because the parrot was saying Krishna, Krishna in Radharani's voice. И
он так полюбил этого попугайчика, потому что попугай пел именно Кришна, Кришна голосом Шримати Радхарани. When Radha and Krishna were finished with their pastimes and they were going back to their own abode, they instructed this parrot to stay in the world and preach their mission of Vaishnavism. И когда Шримати Радхарани и Шри Кришна закончили свои лилы на земле и отправились в свою вечную обитель, то они дали наставление Шукадеву Госвами оставаться здесь и обучать вайшнавизму. So that parrot was sad to be separated from Radha and Krishna, but he followed his instructions. И, конечно же, этот попугайчик был огорчен и страдал в разлуке по Шри Раде и Кришне, но он безукоснительно выполнял наставления Божественной Читы. He flew into the womb of Vyasdev's wife, and Vyasdev was teaching his wife Srimad Bhagavatam, and Sukadeva heard that for 12 years. И вот Шукадев в образе попугайчика, он влетел в лоно жены Вьясадева, и он слушал в лоне своей матери Шримад Бхагаватам от Вьясадева на протяжении 12 лет. And then when he came out of the womb, now he's teaching a great king named Maharaj Pariksit, the Srimad Bhagavatam. And that's the Bhagavatam that we have today. И когда он вышел из чрева своей матери, он стал передавать знания Шримад Бхагаватам Махараджи Парикшиту. И это как раз то Бхагаватам, которое мы знаем сейчас. And the Srimad Bhagavatam is full of beautiful stories with philosophy in them. And if all the children will learn Srimad Bhagavatam, they'll be the greatest scholars in the whole world. И Шримад Бхагаватам, эта книга, она полна замечательных, красивейших историй, наполненных философией. И если дети обучатся Шримад Бхагаватам, то они будут великими учеными в этом мире. This was such an important teaching that you can see the sages in the background. They came from all different planets just to hear this conversation. Это настолько удивительное знание, что мы можем видеть мудрецов на заднем плане, которые пришли из других планет только лишь для того, чтобы вкусить это знание. And then Sukadeva, while he was teaching Maharaj Pariksit, one of the sages there was known as Sutta Goswami. Did he hear? And he became the next spiritual master of Vaishnavism. И в то время, когда Шукадев Госвами давал знания мудрецам, на собрании находился Сута Госвами, и он является следующим гуру в ученической преемственности. He was just a little boy, but Balaram, Krishna's brother, blessed him with all the knowledge of the Vedas and Srimad Bhagavatam, and so he became the next speaker. И Сута Госвами, он был еще маленьким мальчиком, но Баларам, брат Кришны, он благословил Суту Госвами на восприятие духовного знания, ведической литературы, Шримад Бхагаватам. И таким образом Сута Госвами, он стал следующим спикером Шримад Бхагаватам. And here we have Sutta Goswami instructing 88,000 sages headed by Shonaka, the whole Srimad Bhagavatam. И далее на картине мы можем видеть, как Сута Госвами, он наставляет
Это 88 тысяч мудрецов во главе с Шунакой. So gradually, the disciplic succession, just like if you can imagine this, that there's a mango tree and people are on the tree and they're very, very, very carefully passing down the mango to the person on the ground so that it wouldn't break by falling. И как мы это можем представить? Растет манговое дерево, и с самой верхушки постепенно из рук в руки мы передаем плоды манго, таким образом, чтобы оно не упало и не разбилось о землю. So, similarly, the knowledge of our real soul and our real soul's needs is all packed up in the hearts of the disciplic succession who are carrying it down unchanged. Can you repeat? Sorry, Smarandidi. I said, just like the mango, the knowledge of our soul's needs is being carried out in an unbroken chain of disciplic succession. И таким же образом, как плод манго, вот эти нужды нашей души, то есть то, в чем наша душа испытывает нужду, оно передается без каких-либо изменений по цепи ученической преемственности. We could have a whole class on each and every one of the personalities we're discussing, but this is just to give us an overview. У нас мог быть класс по каждой личности, которую мы сейчас уже обсудили, но это такое вот вступление, ознакомление. Gradually, the disciplic succession came down to the Supreme Lord, Chaitanya Mahaprabhu himself, and his four manifestations. И постепенно цепь ученической преемственности приходит к Чайтанье Махапрабху, верховной личности Господа и его также 4 проявлениям, манифестациям. We have Chaitanya, Nityananda, Gadadhar, and Shrivas. Вот мы можем видеть, что в голубом это Шри Нитьянанда Прабху, затем по другую сторону Шри Чайтанья это Гададхара Пандит, рядом с Шривас Пандит, и вот слева Господи. You mentioned Shrivas? Yes. Okay, so that's God, his expansion, his energy, his incarnation, his pure devotee, all represented here as the 5-in-1 absolute truth. Итак, здесь, получается, на этой картине изображены сам Господь, его экспансии, его инкарнация, его энергии, и все они отображают истину, безусловную истину. And they spread kirtan, the congregational chanting of Hare Krishna, all over the universe. И они воспевали киртан, то есть совместное повторение имен Шри Кришны по всей Вселенной. They broke open the storehouse of love in God, of love of God, and ate and distributed the contents. Итак, они открыли коробку, в которой находилась чистая любовь к Господу, вкусили ее и распространили по всему миру. And the more they ate it, the more their thirst for it grew. И чем больше они ее ели, то тем больше у них еще жажда возникала.
And the more they distributed it, the more the supply increased millions of times. И чем больше они распространяли эту любовь, то тем больше возможностей и возникало для еще большего распространения. So there next in line is the 6 Goswamis, Shri Так как Rupa, Sanatan, Bhattu Raghunath, Shri Jiva, Gopal Bhatta, and Raghunath Das Goswami. Итак, а следующий у нас идет 6 Госвами. Шрупа Госвами, Бхакта, Рагхунат, Шриджива, Гопал Бхакта и Рагхунат Дас Госвами. And there are so many amazing stories about each of them. И существует так много удивительных историй о каждом из них. Like, that's Srinivas. And then Jiva Goswami here, he instructed his disciples, 3 disciples, Srinivasacharya, Narottam Das Thakur, and Shamananda Prabhu, to travel all over India and distribute all the books that the Goswamis, 6 Goswamis, wrote. И затем у Шиджива Госвами было 3 ученика: Шринивас, Нароттам Такур и Шямананда Прабху. И эти ученики, они распространили знания и также книги всех Госвами по всей Индии. So while they had all the books, handwritten books, which they were carrying on a bullock cart to preach by kirtan and preach the knowledge of the books, and to copy the books, to have people copy the books. That's how they printed in those days, hand copying. Итак, они на своей телеге возили книги Госвами, написанные вручную, и распространяли это знание по всей Индии, с киртаном и проповедью. И также, как распространялись книги, они вручную перезаписывались, и таким образом это было так копировались в то время. Now there was a king named Virhamba, and although he had some devotional inclination, at the same time he was the head of the dacoits, the robbers and the looters and the killers. И в то время также был король Викарамба, и он, хотя у него были склонности к духовным практикам, но также он был королем всех грабителей и других неблагочестивых людей. And he had an astrologer who told him that these 3 devotees, Srinivas and Shamananda and Narottam, they were carrying a treasure. Его личный астролог сказал, что эти 3 преданные, Шринивас, Нароттам и Шямананда, везут огромное сокровище. And so the king told his dacoits, go and steal that treasure, but don't kill the sages. И король, он приказал своим подчиненным, чтобы те пошли и своровали это сокровище, но не трогали мудрецов преданных. So in the middle of the night, when the sages were sleeping, they stole all the books, handwritten books of the Goswamis. И вот посреди ночи, когда 3 мудрецов спали, пришли грабители и украли все книги Госвами, которые были написаны вручную.
So the three of them were heartbroken when they woke up in the morning, and Srinivas told them, the other two, you go on and preach in Bengal, and I will stay here and somehow or other find those books. И когда они проснулись утром и увидели, что книги были украдены, то их сердца были разбиты. И тогда Шrinivas сказал, что вы двое идите и проповедуйте по Индии, а я останусь здесь и как-то попытаюсь найти книги. So one day he went to the palace of the king, where somebody who did not understand Srimad Bhagavatam was reciting Srimad Bhagavatam for an audience there. И однажды он вошел в королевство короля, в его дворец, и услышал там, что кто-то неквалифицированный вещает Шримад Бхагаватам, у кого на самом деле нет истинного знания Шримад Бхагаватам. So Srinivas inquired, can I say something about this verse? And the king said yes. И тогда Шrinivas, он спросил, могу ли я что-то добавить относительно этой шлоки, этого стихотворения, и тогда король разрешил ему. So he explained the verse about Krishna and the gopis so beautifully. He was weeping and the whole audience was weeping. И он таким прекрасным образом объяснил шлоку, касающуюся Шри Кришны и Гопи, так что он сам заплакал, и вся аудитория также разразилась слезами. So the king wanted to become the disciple of Srinivasacharya. И тогда король захотел стать учеником Шриниваса Ачарьи. And he said, what dakshin can I give you? Because to complete initiation, you have to give some money or some donation. И он спросил у него, какую дакшину, какое пожертвование я могу тебе дать в ответ, потому что, чтобы процесс инициации был завершенным, необходимо дать какое-то пожертвование. So then Srinivasacharya said, well, somebody stole our books. Can you help us find them? Тогда Шринивас Ачарья сказал, хорошо, кто-то украл наши книги, можешь ли ты найти So the их? king said, oh, that was me. When my dacoits brought back the trunks, I thought there was treasures in it, but then I saw it was only books. So I kept the books, but now I see they are the real treasures. На что король ответил, о, так это была я, кто украл твои книги. Я приказал своим грабителям пойти туда и забрать сундуки с сокровищами, но в этих сундуках оказались только книги. Поэтому я просто их припрятал. So in this way, the books and the personalities came down as time progressed in disciplic succession. И таким образом были книги возвращены, и мы можем наблюдать, что с течением времени проявляются определенные личности, определенные книги, чем дальше мы двигаемся по цепи ученической преемственности. And it came down gradually to the present leader of the Krishna consciousness movement, Srila Bhaktivinoda Thakur. И так постепенно мы в этой цепи ученической преемственности приближаемся к нашему действующему лидеру, это Шрила Бхактивинода Такуру. And remember when I showed you the Panchatattva? Here's the Panchatattva, the 5-in-1 absolute truth. And this is Gadadhar. И Go ahead. И помните, когда я вам показала на картинке Панчататтвы, вот 5 этих личностей, и вот сейчас Шимаранди указывает на Гададхара Пандита. And Gadadhar Pandit is no other than Radharani herself, coming to help Lord Chaitanya, who's Krishna himself,
to spread his mission and taste her love. И Гададхара Пандит, он является никем иным, как самой Шримати Радхарани, которая приходит в этот мир, чтобы помочь Шри Кришне, который является Шри Чайтанья Махапрабху, в данном воплощении, помочь распространить миссию и также вкусить ее любовь. So Gadadhar Pandit, later on, hundreds of years later, manifested as our great-great-great-grandfather, Vaishnava Guru, Srila Bhaktivinoda Thakur. Итак, сотнями лет позже Гададхара Пандит, который является самой Шримати Радхарани, он явился на эту землю как Шрила Бхактивинод Такур, наш прапрадедушка. And he wrote many books and many songs. И он записал бесчисленное количество книг и песней about the history and philosophy and personalities in Vaishnavism. об истории, о личностях и об учении и философии вайшнавизма. By now, Vaishnavism is called Gaudiya Vaishnavism because Gaudiya is Lord Chaitanya, followers of Lord Chaitanya. И сейчас этот вайшнавизм носит название Гаудия вайшнавизм. Почему Гаудия? Потому что Гаудия — это Господь Чайтанья, вот, который посередине. Which is the only lineage that's offering the highest pinnacle of devotion to the living entities. Pinnacle. Topmost place. И это единственное учение, которое предлагает такое возвышенное положение живым существам. So our lineage, all you children, your lineage, your father, grandfather, great-grandfather, all the way back to Krishna, is called the Brahma, for Lord Brahma with the 4 heads, who's the first student of Krishna. The Brahma-madhava, he's an important acharya in our line. Brahma-madhava, Gaudiya, for Lord Chaitanya, sampradaya, or lineage, spiritual dynasty. Итак, наша линия духовной преемственности, она называется Брахма, то есть, как мы видели на первой картинке, когда Кришна передавал знания Господу Брахме. Затем Мадхава — это один из великих ачарьев. Мы о нем не упоминали, но он также присутствует в нашей Гуру Парампаре. И Гаудия, то есть здесь идет обращение к Господу Чайтанья, сампрадайа, то есть Шри Брахма-мадхава-гаудия сампрадайа. And our particular branch of that is called the Bhaktivinoda Dhara, or the line of conception coming from Bhaktivinoda Thakur. И наша особенная ветвь, она идет от Шри Бхактивинода Такура и называется Бхактивинода Dhara. Most of the kirtans that we sing in prayer for service, in lamentation of our material contamination, they're all coming from Bhaktivinoda Thakur. И большинство киртанов, которые мы поем, в которых мы молимся, в которых мы сокрушаемся о наших материальных загрязнениях, они записаны Бхактивинодом Такуром. And he passed the line to his student, Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj. И он передал знания своему ученику Шрила Gaurkishore Das Babaji Махараджа. He was illiterate. He couldn't even write his own name. Он был абсолютно неграмотным, он не мог даже записать свое собственное имя.
but still he was accepted as the spiritual master of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, who was known as the greatest scholar of our time, of his time. Но все равно он являлся, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который являлся великим ученым своего времени, принял посвящение у этой личности, у Шри Гаура Кишора Дас Бабаджи Махараджа. Whoops. And he passed the knowledge to our Srila Prabhupada and so many other great pure disciples. И он уже, в свою очередь, передал знания нашему Шиле с вами Прабхупаде и другим великим ученикам. Like Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Dwait Madhav Goswami Maharaj, and so many others. Таким как Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Бхакти Ракшак Шидхардев Госвами Махарадж, Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж и еще множество других. Actually, there's a book called Sri Chaitanya and His Associates by Srila Bhakti Ballabhtirtha Maharaj, who was a disciple of Bhakti Dwait Madhav Goswami Maharaj. И есть такая книга Шри Чайтанья и его спутники, написанная Бхакти Валабхатиртхой Махараджа, который является учеником Шрила Бхакти Дайта Мадхава Махараджа. And he has a whole big giant book about all of these personalities who are associates of Mahaprabhu. И в этой огромной книге собрана информация о таких многих спутниках Шри Чайтаньи Махапрабху. If you don't already have that in Russian, I would highly recommend that somebody translates it, because it's extremely important to know about all these personalities in our lineage. И если она до сих пор не переведена на русский, то я очень прошу, чтобы это было сделано, потому что там собрано очень много информации о наших учителях в нашей духовной преемственности. Srila Bhakti began Bharati Goswami Maharaj explains, this is Srila Bhakti began Bharati Goswami Maharaj. He explains that by remembering all of the Vaishnavas in our line, especially on their appearance and disappearance days, all obstacles go away in our bhakti and in our life, and all auspiciousness comes. И Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж, вот картинку его Шмарани держала, он делал акцент в своей харикатхе на том, чтобы мы должны всегда, должны памятовать о наших великих учителях, особенно в их дни ухода, в их дни явления, потому что в эти дни они особенно милостивы. И тогда все благоприятное, оно войдет в нашу жизнь, а неблагоприятное покинет ее. And from these great acharyas come our more contemporary acharyas, like our own Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, and Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, and others. И уже дальше по парампаре идут наши современные ачарьи, такие как Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж и другие. Who are coming from Srila Prabhupada's godbrother and sannyas guru, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Которые являются учениками духовного брата Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада. И имя этого брата Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. And Srila Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj,
now has so many disciples carrying on his mission. И наш Шрила Гурудев Шрила Нараяна Госвами Махарадж, вот его изображение можно видеть. Сейчас множество его учеников также проповедуют эту миссию по всему миру. So all of the children here, all of the students here have a very wonderful, wonderful family. Поэтому все дети, все ученики, которые собрались здесь, имеют замечательную, прекрасную семью. They're the most fortunate children in the whole world. И они самые удачливые дети во всем мире. So now I'm going to ask, are there any questions from the students? Сейчас я хочу спросить, есть ли какие-то вопросы от студентов, от учеников? Харе Кришна. Ученики, дети, школа «Дети Кришны», задавайте, пожалуйста, вопросы. What? Venugopal just said, like, okay, students of this school of children of Krishna, please, sir, ask your questions, if there are any. У нас тут успели взрослые еще прийти. Вот. There are also some adults here. Okay, adults can ask too. Да, взрослые тоже могут спросить. У меня есть вопрос. Вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Харе Кришна, я Махини. Махиня. Махиня – это преданная из Голландии. Окей. У меня вопрос, кто является Гурудевом Бхактивинода Такура? There is a question from Mahini Didi. She's from Holland. She's asking, who is the guru of Srila Bhaktivinoda Thakur? Srila Bhaktivinoda Thakur's guru is Srila Gaura Das Babaji Maharaj. I mentioned that he was illiterate. He could not even sign his own name, but he was accepted by the greatest scholar, Srila Bhaktivinoda Thakur's. So Bhaktivinoda Thakur's Diksha Guru is Vipina Bihari Prabhu, but he was not a pure devotee, Vipina Bihari Prabhu. So although his Diksha Guru was not a pure devotee, and he didn't even know who the greatness of his own disciples, Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur had a Shiksha Guru who is a self-realized soul, and that is Jagannath Das Babaji Maharaj. У Шрила Бхактивинода Такура был Дикша Гуру Випин Бихари Прабhu, но он не был чистым преданным, и поэтому Шрила Бхактивинода Такур, он также принял шикшу у Шрилы Джаганатха Дас Бабаджи Махараджа. Srila Prabhupada mentions in the first chapter of Adi Lila, Chaitanya Charitamrita, that Jagannath Das Babaji Maharaj initiated Srila Bhaktivinoda Thakur. That's not true in the strict sense of the word. He didn't have a formal initiation. В Шичитане Чаритамрите Ади Лили в первой главе Шрила Свами Прабхупада пишет, что Шрила Бхактивинода Такур был инициирован Шрилой Джаганатха Дас Бабаджи Махараджем. Но в нашем понимании инициация — это не совсем верно, как это все происходило на самом деле. But Srila Gurudev explained how Srila Prabhupada's statement was correct. Наш Шрила Гурудев, Шрила Нараяна Госвами Махарадж, он объяснил, почему все-таки это утверждение Шрилы Свами Прабхупады верно. If the disciple fully surrenders to the Guru's siddhanta or philosophy and sentiments of the heart, that is real initiation, not the
just the fire sacrifice and the swaha. И он объясняет это так, что когда ученик в своем сердце, он полностью предается сиддханте, учению своего гуру, и также сентиментам его сердца, то это на самом деле и является истинной инициацией, а не огненное жертвоприношение, когда мы кидаем рис в огонь и говорим сваха. And there are so many beautiful pastimes of all these acharyas in Gurudev's and Prabhupada's and our other acharyas' various books. И очень много прекрасных лил, которые записаны в книгах Шрила Гурудева и других духовных учителей касательно наших ачарьев. Like we can find out about Jagannath Das Babaji Maharaj in the Navadvip Dham, Gurudev's Navadvip Dham Parikrama. В Шри-Навадвипадхам Парикраме в этой книге мы можем найти информацию о Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа. Are there any other questions? Есть еще какие-то вопросы? Спасибо. Тандат Принава. How do you say you're welcome in Russian? Пожалуйста. Huh? Пожалуйста. Pajalastam. Пожалуйста. Пожалуйста. Pajalasta. Учащиеся школы «Дети Кришны», задавайте вопросы. Родители бы сказали, тоже могут. What? Shimarani Didi, can I have a question? Yeah. You know, I've never found anything in this line after Srila Baladeva Vidyabhushan and before like Bhaktivinoda Thakur and Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. So how was the line continued? It was just like a blank of the history or something. Okay, can you repeat your question in Russian? Ага, я спросила Шимарани Диди, вот она упомянула не всех ачарьев нашей парампары, просто на которых сейчас она хотела сделать акцент. И также там был ачарья Шрила Бараладев Видьябушан. И получается, после него какое-то время ничего, то есть не было известно о вот передаче знания до того момента, когда появился Шрила Бхактивинода Тхакур, его духовный учитель, получается, Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж. Я хотела попросить вот этот вот момент истории осветить. So in the Kirtan by Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, which we sing daily, Krishna hoite chaturmukha, hoy Krishna sevanmukha. In that Kirtan, there seems to be gaps, but there are not gaps. И вот в этом киртане, записанном Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупадой, Кришна Хойта и Чатур Мукха, там упоминается вся наша гуру парампара. И кажется, что как будто вот в этом моменте есть какой-то пробел. На самом деле его нет. This song would be unlimited if he gave all the names. So he only gave the prominent names. Потому что тогда бы эта песня, она была бесконечна, если бы все имена были упомянуты. Поэтому он дал только самые важные. So there's no such thing as a gap because it's an unbroken chain of disciplic succession. И нет такого понятия, как какой-то пробел, потому что это непрерываемая цепь духовного учения. Even though there was hundreds of years of separation in time between Vyasadeva 5,000 years ago and Madhvacharya, his student, still there wasn't a gap. I'll explain in a minute. И даже вот можем на примере Шрила Вьясадева и Мадхава Ачарьи тоже были сотни лет перерыва, но несмотря на это, там все равно не было пробела.
because Vyasadeva actually appeared to Madhvacharya and taught him. Потому что Because he's still there. He's eternally present in the Himalayas, in his ashram. Сам Вьясадев, он явился перед Мадхвачарьей и передал ему это знание, потому что Вьясадев, он до сих пор присутствует на этой планете, он находится в горах Гималаев в своем ашраме. So there are so many stories on the glories of all of these great acharyas in various books. And so we have a whole lifetime of joy ahead of us in learning about our family members. Существует так много книг, в которых описана слава и деяния наших великих ачарьев. И у нас есть целая жизнь для того, чтобы наслаждаться этими жизнеописаниями. So I would like to hear from any of the children about how they felt about this class, because I'm not used to giving class to such young people. И я бы хотела сейчас спросить наших учеников, что вы думаете об этом классе, потому что я обычно никогда не давала уроки маленьким детям. At the same time, I know that they're not ordinary people. They have many lives of bhakti in previous lives, and that's why they took birth and have such a good opportunity in this life being born into devotee families. И в то же время я знаю, что это не простые дети, не простые души. Они уже практиковали в прошлых жизнях бхакти, поэтому сейчас родились в семьях преданных. So would anybody like to say something? Кто-то хочет высказаться? Гопал, вас плохо слышно? Скажите, пожалуйста, что-нибудь, дорогие учащиеся школы. Не стесняйтесь. У нас дети немножко стеснительные, скромные. So they are shy a little bit right now. Okay, no problem. Am I allowed to give them a homework assignment? Могу я дать им домашнее задание? Да, обязательно. Yes, of course. Okay, the homework assignment is to summarize this class. Whatever they can remember. Итак, каково домашнее задание, что вы запомнили, вы должны на следующем занятии это рассказать. They can ask their parents to help them. They can ask their friends to help them. Могут попросить своих родителей помочь или друзей. And Venugopal will grade their papers. Not to grade. We don't like to grade, but he'll give them encouragement, whoever wrote. Is that all right with you, Venugopal Prabhu? И вот они after reading their summaries, you'll give them some encouragement back. И вот после того, как они запишут выводы вот по всему классу, да, что они запомнили, они вам зададут домашние задания, вы проверите и какие-то свои ремарки, что-то им, какую-то обратную связь дадите. Okay. Okay, good. All right, so do any of the students, are they not shy enough to give any comment about the class? That they learned something, that they didn't learn something? Итак, есть ли кто-то из учеников, кто не слишком смущается, чтобы как-то прокомментировать наши занятия, что они узнали, какие у них вопросы, еще что-то подобное? Харе Кришна, мои поклоны, я могу сказать. Да, очень интересный урок. Много чего узнала. Очень интересно.
The same girl, Mahini Didi, she's saying that it's a very interesting lesson. I've learned a lot of new information. Thank you so much. Thank you so much. And yeah, I look forward to see you again. And thank you very much for being there. And Krishna Priya, can you send me a link on my WhatsApp to this class? This Skype To this configuration? to the recording of this Skype class. Виногопала, вы же записываете этот класс? Да, здесь идет запись. Yes, okay, I will send. And I don't remember receiving a link to the last class's recording. И также вы, Виногопал, не отсылали прошлого класса запись? Сегодня пришло. Тоже. Okay, today, Vиногопал will send. Okay, so you'll send me them, Krishna Priya? Okay. Okay, great. Еще кто-то хочет сказать? Кто? Латика, да? Харе Кришна, мне очень понравился урок. Это Миша. И у нас эти картины висят на веранде, которую вы рисовали. So the boy is saying that she likes your lesson very much, and the pictures that you draw, so they're hanging on the walls in home. Oh, thank you. Spasibo. Okay, so I guess we'll end here. Panchakalpatriyavyaschya kripasanubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Можно вопрос? А все уже. Раньше-то был. Раньше надо было. Это был. Спасибо. На следующем уроке На следующем уроке можно спросить. запишите свои вопросы. Да.